Today we eat spaghetti with minced tomatoes, so-called capulitu. Capulitu are dry minced tomatoes. It's a typical Sicilian condimento. We need some dry tomatoes, being dehydrated under the sun, some garlic, some red pepper. Let's begin the preparation of the dish. Cutting dry tomatoes with some parsley. So after having mixed them we can obtain the capulitu. Let's pour in the pan some olive oil, some garlic, and let's add some capulitu, some red pepper. Let's drain the pasta. Let's mix everything, and then let's serve into the plate with some parsley and a trickle of crude oil. Now the dish is ready. Dell'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio e aggiungiamo il capuliato. Pizzico di pepe rosso, scoliamo la pasta, e andiamo ad amalgamare il tutto e andiamo a servire un po' di prezzemolo e un filo d'olio al crudo. A questo punto il piatto è finito. Buon appetito!